गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह। मैं ਲੈਕਚਰਰ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਾਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮਾਸ ਬਾਈ ਟੂ ਮਾਸ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਨ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੰਗਲ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਟੂ masses rotating in different plane. We have discussed in the previous article that by introducing a single balancing mass in the same plane of rotating as that of disturbing mass, the centrifugal forces are balanced. In other words, the two forces are equal in magnitude and opposite in direction. But this type of arrangement for balancing gives rise to a couple which tend to rock the shaft in its bearing. Therefore, in order to put the system in complete balance, two balancing masses are placed in two different planes, parallel to plane of rotation of the disturbing masses in such a way that they satisfy the following two conditions of the equilibrium. The net dynamic force acting on the shaft is equal to the zero. This requires that the line of the action of the three centrifugal forces must be the same. In other words, the center of the masses of the system must lie on the axis of the rotation. This is the condition for the static balancing. The net couple due to dynamic forces acting on the shaft is equal to the zero. In other words, the algebraic sum of the moments about any point in the plane must be zero. The condition 1 and 2 together give dynamic balancing. ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ dynamic balancing ਦਿੰਦੀ ਹੈ. The following two possibilities may arise while attaching the two balancing masses. ठीक है, the plane of the disturbing mass may be in between the planes of the two balancing masses, and the plane of the disturbing mass may lie on the left or right of the two planes containing the balancing masses. We shall now discuss both the above cases one by one. When the plane of disturbing mass lie in between the plane of the two balancing masses. ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ plane of the disturbing mass lie ਕਰਦਾ ਹੈ between the plane of the two balancing masses. Consider a disturbing mass m lying on the plane A to be balanced by two rotating mass m1 and m2 lying in two different planes L and M as shown in a figure. Let R1 and R2 be the radii of the rotation of the masses in plane AL and M respectively. ठीक है, ਕੀ ਆ ਪਲੇਸ ਆ LM। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਆਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਡੀਆਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ R1 R1 ਐਂਡ R2। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟ L1 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन A एंड L। ठीक है, L1 हैगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स A एंड L। ठीक है, देखो लिखे लिखा पे है। ठीक है, A तो L L1। ठीक है, L2 की है A तो M का। ठीक है, A तो M का L2। ठीक है, L डिस्टेंस बिटवीन द L एंड M। L की है L M का डिस्टेंस। ठीक है, balancing of single rotating mass by two rotating masses in different plane. When the plane of the single rotating mass lie in between the plane of the two balancing masses, we know that the centrifugal force exerted by the mass m in the plane A, FC ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास m1 ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ FC1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ m1 ओमेगा स्क्वायर r1। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ m2 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, m2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸ਼ਾਫਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਜ਼ੀਰੋ, ਦੇਅਰਫੋਰ the centrifugal force on the disturbing mass must be equal to the sum of the centrifugal force on the balancing masses. Therefore FC is equal to FC1 FC2। ठीक है, ਆਪਾਂ प्लस कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ। ठीक है, now in order to find the magnitude of the balancing force in the plane L,
take moment about P, which is the point of the intersection of the plane M and the axis of the rotation. Therefore, the FCI into L is equal to FC into L2 और जहाँ पे इधर लिख सकते हैं, ठीक है, इधर लिख सकते हैं. Similarly, in order to find the balancing force in plane M, take a moment about Q, which is point intersection of the plane L and the axis of rotation. Therefore, the आपका फार्मूला सारे को निकल जाना, ठीक है. Next, it may be noted that they represent the condition for static balance, but in order to achieve dynamic balancing equation, third or three must also be satisfied. Next, when the plane of the disturbing mass lie on one end of the plane of the balancing masses, ठीक है, एक साइड हो गई. Balancing of the single rotating mass by two rotating masses in different plane when the plane of single rotating mass lie at one end of the plane of balancing masses. In this case, the mass M lie in the plane A and the balancing masses lie in the plane L and M as shown in a figure as described above. The following condition must be satisfied in order to balance the system. FC वही फार्मूला जो आप पहले लाया सी FC, ठीक है, प्लस FC2 इक्वल टू FC1 वैल्यू सारे को पता थी सारिया दी, ठीक है. आप फॉर्मूला पुट करके सारे को आ चीज़ आ जाती है, ठीक है. ये थोड़ा निकल जाता, ठीक है. आप फार्मूला याद रखना जे सू कोई न्यूमेरिकल आ जाए. M की है मास, R की है रेडियस है, L की है लेंथ है, ठीक है, या प्लेन है, प्लेन है L, ठीक है, L1 N2, ठीक है, M1 मास, ठीक है, R2 रेडियस, ठीक है. आप फार्मूला ला के उन्होंने कट सकते हैं, ठीक है. ओके, थैंक यू.